Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. So, tonight we begin the month of Elul, which is the Jewish month in which we welcome in this season of tshuva, of returning, of repentance, of reflection, and we prepare to begin the new year. This psalm, Psalm 27, has traditionally been sung in Ashkenazi Jewish communities to welcome in, to usher in this new year. And so we'll learn it together before services today, or services started. It's been a long week. We will learn together. We'll start with Yai Lai Lai, but when we add the words, we'll be on page 358, at the very top. And also, this text is saying, you'll see the whole translation, but basically it's about yearning to be close to God, yearning for to be our best selves. So let's try it. I'll sing and then you'll repeat after me. Yai lai 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 lai. Yai lai 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 lai. Beautiful. Let's try that again. Yai lai 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 lai. One more time, and then we'll continue the next part. Yai lai lai yai lai yai yai lai 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 yai lai lai yai lai lai lai. Wonderful. And the second part. Yai lai yai lai 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 yai lai yai lai lai lai. Try that. Wonderful. Try that. Wonderful. Let's do that last line one more time and then we'll start from the beginning. Awesome. Beautiful. Let's start from the beginning. We're going to try to add the words. You'll see reminder 358 at the top. And thank you, Dan. Beautiful. We'll get a chance to sing that later in the service. And now we continue. Shabbat Shalom. I love the idea of beginning the service with a psalm, with a request. God, I ask you this one thing. We fill ourselves with that spirit of hopefulness and communion with God as we welcome the light of the Shabbat candles into our hearts.
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לחד לקנה של Shabbat. Amen, amen. We begin our service on page 12. Lechu neranana l'Adonai. Come, let us sing joyously to God. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה. נריע לצור אישנו, בזמירות נריע לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה. נריע לצור אישנו, בזמירות נריע לו. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. Zamru l'Adonai b'chinor, sing praise to God with all of our instruments, our voice, our hands, our soul. Page 16. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר. הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלואו, תבל ויושבה. נהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו. Romemu, bottom of page 17. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו.
לכדותי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לכדותי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל מיוחד, אדוני אחד, ושמו אחד לשמו תפארת ולתחילה. לכדותי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לכדותי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבות תחילה. לכדותי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לכדותי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לכדותי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לכדותי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני הסגולה. בואי חלה, בואי חלה. לכדותי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לכדותי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. יאי לי יאי לי, יאי לי לי 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 לי, יאי לי לי לי, יאי לי לי לי. Now that we've greeted Shabbat and welcomed the spirit of Shabbat into the room, let's take a minute to welcome each other. Say Shabbat Shalom, get up, meet somebody new, make a friend. We continue with Mizmor Shir, our song for Shabbat, on page 22. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי הסול
לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מה גדלו מעשיך היה, מאוד עמקו מחשבותיך. מה גדלו מעשיך היה, מאוד עמקו מחשבותיך. צדיק אתה אמרי יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, בשנים ברעננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני צורי, ולא עבדת בו. Shabbat Shalom. Have you followed the recent congressional elections? Representative Jerry Nadler was elected. He beat out former Representative Carolyn Maloney, who, of course, currently represents us. You may remember that Representative Maloney recently helped us as members of our synagogue try to resolve a dispute with an airline over a trip to Morocco, which was interrupted by the pandemic. But alas, she lost, and Representative Nadler won. One of his campaign talking points was his Jewishness. Nadler told voters it would be, quote, unthinkable for a city that is home to more Jewish people than anywhere in the world outside of Israel not to have a Jewish congressperson. Do you agree? Is Jewish identity a part of your voting criteria? Should it be? Would you vote for someone because they are Jewish? To what extent? And would you be proud of that? Or would you maybe feel like that was somehow sub-intellectual, something that could even be seen as tribal, or something that someone in an ivory tower somewhere would look down upon? Let me ask the question a different way. Do you believe that representation matters? And if so, do you believe that representation matters for the Jewish community as well? In this time of intense identity politics, Nadler argued that Jewish identity should matter and that a Jew should represent us. It's not just him who invoked Judaism as a defining identity in this race. Representative Dan Goldman, the heir to the Jewish entrepreneurial legacy of the Levi Strauss family, did the same. He narrowly defeated his opponent, who, as you may know, has declared herself a supporter of the BDS movement. Were you happy that he was elected? Was it because of his politics? Because of his Judaism? Some combination? Because he said on the record, quote, "My Jewish faith
and values have inspired me to dedicate my career to public service, and I look forward to joining Congressman Nadler in Congress to represent the Jewish community in the city and country. If representation does matter, then I have another question. Does a Jew necessarily represent the Jewish community better than a non-Jew? Representative Lee Zeldin is a Republican candidate for governor who has welcomed support from former President Trump. Is he automatically more aligned with Jewish interests than Governor Hochul, who recently issued a proclamation to highlight the International Holocaust Remembrance Alliance's working definition of anti-Semitism, or who recently signed legislation to ensure that Holocaust studies exist in New York State schools and to require museums to acknowledge art that was stolen from us in Nazi Germany? Who represents the Jewish community more? It's a question. What is that equation between being a Jew and representing Jewish interests? Is the ratio 1-to-1? And by the way, next question, what even are Jewish interests? Are they politically progressive interests? Many argue yes. Are they more aligned with conservative interests? Many argue yes. And another question, should Jewish issues and interests be limited to obviously Jewish topics, anti-Semitism and Israel, or are they more expansive? Should we be translating Jewish teachings into political policies? After all, we are instructed to remember the stranger, the widow, the orphan, to care for the most vulnerable in our community. Our tradition is full of these moral mandates. Should we be arguing politics on religious grounds? Are our religious beliefs somehow more palatable if we use words like values rather than words like commandments? Is there a difference? So yes, it's a lot. Politics and the people Israel are a pretty complicated topic. Example. A few months ago, a colleague of mine reached out to me and asked me and many others to join her in a meeting with the mayor. The stated purpose of the meeting was to demonstrate to the mayor that the interests and preferences of the Hasidic Jewish community should not be the only interests and preferences that he thinks about. That actually, the overwhelming majority of Jews in New York City look like you and me. And that when he thinks about policies that affect Jews, he should think about us as well. And more than that, all of the participants at that meeting were female and female-identified clergy. So on the one hand, attending the meeting was an obvious no-brainer. Of course I should go. But then you keep reading. And I clicked through on a link. The organizing body of the meeting was a political organization, a Jewish political organization, but still a straight-up political body. And there were many things I agreed with them about, and some things I disagreed with them about, sharply. Should I go? I am generally happy to listen to groups that believe they are representing a valid Jewish perspective. I think it's a Jewish obligation to listen to people similar and listen to people different from you. But listening to other people's ideas is far from being counted as part of that organization in a meeting with none other than the mayor of New York City himself. So what did I do? I went. And it was inspiring and important, and it was uncomfortable as well. There were things said that I did not agree with. There were policies suggested that personally are not a priority for me. But I was happy I went. Proud, in fact, because at the end of the day, the meeting reminded me that the Jewish community, our Jewish community, needs a voice. We have a lot to say. We're the inheritors of a moral tradition, one that mandates that we care for the orphan, the stranger, and the widow, one that describes a vision for tikkun olam, for repairing a broken world. We are a people with a lot to offer and a lot to protect as well. We need to unite to fight anti-Semitism and to support Israel when too few others do.
Jews, like other peoples, need representation. What these elected officials choose to represent will be interesting, but I, for one, am grateful to have a seat or two at the table. Shabbat Shalom. We turn to page 28 for the Baruch Hu. Please rise. Baruch hu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed. Please be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv aravim, b'chochma potach sha'arim, u'vitvuna meshane itim, u'machalif et hazmanim, u'misader et ha'kochavim, b'mishmorotehem barakia kirtzono, b'rayom v'layla golel or mipnei choshech, v'choshech mipnei or. ומבדיל יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי החיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה, נגע יומם ולילה. באהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך,
וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. We turn to page 40 and sing Mi Chamocha, Song of Freedom and Redemption. מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נדער בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, חוקי הים לפני משה ומרים. זהי, זהי, ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדער בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. השיבנו אדוני אלוהינו לשלום, לשלום, והעמידנו שומרנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס
כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. We rise for the Amidah, page 46. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי הכל אתה רב להושיע, מוריד הטל. מכלכל חיים בחסד, מחיי הכל ברחמים רבים, צומח נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומיתו מלך, מלך ממית ומחייב ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות הכל. ברוך אתה אדוני מחיי הכל. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue with silent prayer.
ועל כולם יתברך ויתרומם, יתברך ויתרומם, שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. ועל כולם, ועל כולם יתברך ויתרומם, יתברך ויתרומם, שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל החיים יודוך סלע והללו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו, עזרתנו סלע. ועל כולם, ועל כולם יתברך ויתרומם, יתברך ויתרומם, שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, הטוב שלך, הטוב שלך, ולך We offer prayers of healing for those in need of our community, healing of the body, mind, and spirit. If you'd like to offer a prayer for someone today, please share their name now. משברך אבותינו ואימותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את החולים. May God swiftly send them a complete renewal of body and spirit. And together we say, Amen. Be the source of strength, who blessed the ones before us. Help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Misheberach imotenu ekor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. I inherited a tradition at the village temple, which is what we're about to do right now, sharing smachot, happy things, good news, a wedding, an anniversary, a new dog. It can be anything. And I know, like many here in the sanctuary and in our virtual congregation tonight, hearing these happy things week after week has lifted my spirits and my senses, the spirits of many others throughout these past 2 years, which have been spotted with more darkness than I think we all wanted. So if you have something happy to share with us, help lift our spirits and tell it to us now. I'm certainly happy after a bit of darkness. My brother passed on June 30th, and he lived in very northern Maine, and this week the Maine legislature honored him with a memorial and tribute and closed the session with a prayer for him.
Thank you for sharing, Jamil. We're mourning with you and remembering him and also celebrating his life. Thank you. Today is my parents' 44th wedding anniversary. Oh, happy anniversary to them. That is amazing, and welcome here. Because Agnes spoke. I said this last week, but it was our last first day of school. Agnes is my cantorial classmate, so we're in the final push before being ordained as cantors, which is insane and a joy. On the edge of the sea, waiting for it to part. Yes. Run through. I got it. We continue our service with Aleinu, page 282. Please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגוער עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. As we approach Kaddish, we think of those who are no longer with us, but who are gathered with us through the blessings of memory. We mourn the recent passing of Michael Simon. We observe the yahrzeits for Paul Hirschkopf, Edward Seidman, Norman Saferstein, Eddie Jones, Morris Steinman, Irving Kanovitz, and Lillian Shear. Are there additional names at this time? Leah Anderson. Kaddish is on page 294. Yitkadal v'yitkadash shmei Rabbah. Be'alma divra chirtei v'yamlich malchutei. B'chayachon uvyomechon uv'chaye dechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kariv v'imru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam ul'amei almaya. Yitbarak v'yishabach v'yitzpa'ar v'yitroman v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudesha barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata da'amiran bi'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shamaya. V'chayim aleinu v'el kol Yisrael v'imru. Amen. Osei shalom b'imromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu v'el kol Yisrael v'imru. Amen. May the one who creates harmony on high bring peace to us and to all Israel, to which we say, Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל. We'll conclude our service where we began with the words Achat Sha'alti, this one question I have for you. Our final words are always words of blessing and uplift and hope. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. May God bless you and keep you. Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka. May God's light shine upon you, and may God be gracious to you. Yisad Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May you feel God's presence within you always, and may you find peace. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. אחת שאלתי מאת אדוני
one more time, but I'll tell you the page number. So we're on page 358. שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזת בנועם בנועם ולבקר בחלום. לחזות בנועם בנועם אדוני ולבקר בחלום. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.